Good morning, students. So this is our, I think, sixth lecture. Those are watching first time are requested to watch from the first lecture. All lectures are available on YouTube. You can share this link also because your relative or your friend, if you like, then they can also enjoy the lecture. Watch this video carefully, note it down if you read whatever the points are required. Don't jump. Otherwise, important points you will miss. And always insist to watch in real time. Okay. So this lecture is magnetic material. So we have three types of materials we are going to study: diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. We can categorize material in different way. Here these materials are categorized looking to their magnetic property. Still we have more category here: ferrimagnetic, antiferromagnetic, but that is not in your syllabus. It is beyond that. Diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. So what is diamagnetic? So these are categorized in terms of, suppose you say susceptibility. Susceptibility. As you know, it is chi, and m is equal to chi h. We have defined this formula, m is equal to chi h. From that you can find the chi. So here chi is negative value in diamagnetic. Here it is plus value but little bit less. In ferromagnetic it is also plus but value is large, small value and large value. Diamagnetic material repels the magnetic field. These both are attracts. This repels. This material gets attracted with less force. With less force. And this material attracted with large force. Okay. So suppose we have this material and I apply the magnetic field from this side. If it goes away, because that side field is less, this side force is less, field is more. So this must be diamagnetic. If it attracts toward the field little bit, it is paramagnetic. And if it attracts like that, it is ferromagnetic. So this is the testing we can do. So once this type question is also asked, કઈ બાજુ attraction થાય એના પરથી. So first we focus on diamagnetic. First we focus for diamagnetic. Diamagnetic materials. See, diamagnetic materials word and diamagnetism nature થોડો word જુદો છે. Diamagnetic material.
any material is made of atoms or molecules, or you can say constituent particle. So suppose this is the constituent particle. In this particle, maybe atom, maybe molecule, there are so many electrons, and these electrons, one electron is suppose revolving over here around the nucleus, so it has spin, it has magnetic moment in this direction. Another one is like this, so it has magnetic moment here. Third one in this direction. So if you add all this magnetic moment of each electron, magnetic moment because of each electron, and if you do the vector sum, so is equal to 0. What do you mean by that? That the vector sum of magnetic moment due to motion of electron. Now I already mentioned earlier also, electron has two types of motion. One is spin motion and one second is the orbital motion. Due to motion of electron is 0, then it is called diamagnetic. So each atom is non-magnetic. Diamagnetic means દરેક atom non-magnetic હોય છે. For example, gold. Gold is diamagnetic. Okay, bismuth, lead, many examples, you can go through that. So these are the example of diamagnetic material. So some example, as I told you, silicon, it is already listed, bismuth, lead, diamond. Okay, these are the example of diamagnetic materials. Now, if it is non-magnetic, each atom is non-magnetic. So if you take the bulk of this material, so suppose this is the bulk. I take this bulk of this diamagnetic material. Suppose this is copper. So if it is non-magnetic, then why it repels the magnetic field? Why it goes toward the weaker field? Because the magnetic field બહારથી હું આપું છું આવું. I give field from outside. Okay. So what will happen inside? અંદર શું થાય છે એની વાત કરીએ. Under electrons, motions get changed. Motion of electron is changed. Original it was 0, because of vector sum it was 0, but now this is changed somewhat. And because of change, it possesses the magnetic moment. હતું નહીં પણ હવે આવ્યું. ઇલેક્ટ્રોનની મોશનમાં ફેરફાર થવાથી. કેવી રીતે આવે છે? Suppose this side north pole and this is south pole. તો એવી રીતે ચેન્જ આવે છે. So this side become north and this side become south. Inside. It is called induced field. It is called induced field. So because of this, magnetic field is like that. Because of induced field, magnetic field આવું થઈ જાય. તો અહીંયા તમે જો both are in opposite. તો અંદરનું field decrease થઈ જશે અને બહારનું field વધી જશે. So when you put any material inside the magnetic field, the field lines looks like this. અમુક અંદરથી જઈ શકે. It depends on the types of the material. Okay. So this is the thing. Inside field is decreases.
So when a diamagnetic material is placed inside in magnetic field, then motion of electron is changed. So that it possesses magnetic moment. And this is explained with Lange law, and it is described in next lesson. Lange law. Okay? And this induced field, the induced magnetic moment, is such that it opposes the external field. શા માટે આવું થાય છે? તો એ લેન્ઝ લો થી એક્સપ્લેન કરી શકાય. And લેન્ઝ law is nothing but it is one type of law of conservation of energy. મેગ્નેટિઝમ માટે law of conservation energy કહેવાય લેન્ઝ લો. તો અંદર કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ થાય એટલે આ સાઈડ મારું નોર્થ બની જાય, બધું સાઉથ બની જાય, એટલે ફિલ્ડને રિપેલ કરે, એટલે આવું થાય. If material is 100% diamagnetic, then it doesn't allow magnetic field to pass. એક પણ ફિલ્ડ આમાંથી એક પણ લાઈન ના જઈ શકે જો 100% હોય તો. અને એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સુપરકન્ડક્ટર. Superconductor is 100% diamagnetic છે. તમને ખબર સુપરકન્ડક્ટર નું નેચર જે છે એક સર્ટેન ટેમ્પરેચરથી નીચે હોય છે, એટલે લો ટેમ્પરેચરે હોય આ બધું. if temperature raise the superconductor પછી મટી જાય. So if you keep, suppose I have magnetic અહીંયા પ્લેટ હોય અને સુપરકન્ડક્ટર મૂકવું તો ઉપર અહીંયા એની ચોટીને રહેશે. પણ if આનું ટેમ્પરેચર હું રિડ્યુસ કરી નાખું, it converts into superconductor. આ સુપરકન્ડક્ટર પહેલા નહોતું, પણ if you reduce the temperature so it becomes super, then it will float, it will not touch the surface. આવી રીતે હોય. ધારો કે આ એક સુપરકન્ડક્ટરમાં કન્વર્ટ થયું મટીરિયલ છે, હું આને અહીં કહું તો ચોંટી ગયેલું હોય, એ તો સ્વાભાવિક છે because of gravity. પણ if it is its temperature lower down below critical temperature, it is called critical temperature. Suppose critical temperature 100 Kelvin, તો લિક્વિડ નાઇટ્રોજનમાં ડીપ કરીને આની પર મૂકી દો, લિક્વિડ નાઇટ્રોજન 77 K હોય, 77 K હોય. લિક્વિડ નાઇટ્રોજન કેટલું હોય? 77 K હોય. અને ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર સપોઝ 100 છે, તો આને હું લિક્વિડ નાઇટ્રોજનમાં ડીપ કરીને આની પર મૂકી દઉં તો શું થશે? ફ્લોટ થશે. ભાઈ, because this is superconductor and this is magnet. આ મેગ્નેટ છે ને સુપરકન્ડક્ટર ફ્લોટ થશે. બટ વી નો ધ આઉટસાઇડ ટેમ્પરેચર ઇઝ મોર, સો ધીમે ધીમે એનું ટેમ્પરેચર વધે એટલે નીચે આવી જશે. વેન ઇટ ક્રોસ 100 Kelvin આવી નીચે આવી જશે. ઇફ મોર લેસ દેન 100 તો ફ્લોટ થશે. સમજમાં? એને લેવિટેશન કહેવાય, મેગ્નેટિક લેવિટેશન. એન્ડ ધીસ ઇઝ observed first time by Misner. Misner. Maybe spelling માં થોડો ચેન્જ હોઈ શકે. Misner is the name of the scientist who discovered this phenomena.
કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડને એલાવ થતું નથી. This question is asked in 2020 in board examination. Superconductor diamagnetic nature છે એવું કોને, who has discovered that? Okay, Miss Skinner. તો આવો એક લાઈનમાં છુપાયેલો ક્વેશ્ચન છે. Why I tell you કે many students, those are very good, they also made the mistake because they are not reading the text. Minimum 10 questions are asked directly from the text line. If you have read text carefully, then it's very easy to answer it. And to score 10 marks by doing the calculation is very lengthy process. આ તો સીધો ready-made question હોય. એટલે again I tell you, text વાંચો. અમે દર વર્ષે કહીએ છીએ પાછા આવું. ટેક્સ્ટ તો રીડ કરવી જ જોઈએ, પછીની નેક્સ્ટ સ્ટેપ તરીકે બીજું બધું કરવાનું હોય. ઘણા શું કરે છે કે બહુ ડિફિકલ્ટ પ્રોબ્લેમ આવે તેને કરી નાખે, કરવા છે અને એની પાસે ટાઈમ આપે, પણ આની પર ફોકસ થાવ સાથે. સો યુ રીડ ટેક્સ્ટ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ મારું શું હોવું જોઈએ? ટેક્સ્ટ બેસ્ડ હોવી જોઈએ. હવે ટેક્સ્ટ તમે સરિયા ન કરી હોય ને તમે બીજી બધી બુક રિફર કરવા માંડો, એનાથી કંઈ નથી થતું. પહેલું સ્ટેપ પૂરું કરો, પછી સેકન્ડ સ્ટેપમાં જાઓ. You know that in video game also they are not allowing to pay directly 10 stage. First you have to clear first, then second and third and fourth gradually. તો તમે એડવાઇસ માનજો કે you read text carefully. તમારી ટેક્સ્ટ બધી જગ્યાએ માર્ક થઈ ગયેલી જ હોવી જોઈએ, લાઈન ટુ લાઈન. પછી જ્યારે તમારે ફરી રિવિઝન કરવું હોય તો તમારે એટલું જ જોવાનું રહે. ઓકે, સો this is, as I told you, it is diamagnetic. It repels the magnetic field. Magnetic field થી દૂર ભાગવા જાય. અને એનું રીઝન શું છે? ઇલેક્ટ્રોન અંદરના છે એની મોશનમાં ચેન્જ થાય. જ્યારે ફિલ્ડ ના હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની મોશન એવી છે કે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ 0 છે, પણ બહારના ફિલ્ડની હાજરીમાં મેગ્નેટિક મોમેન્ટ પોઝેસ થાય. એ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કેવી હોય? બહારના ફિલ્ડને ઓપોઝ કરે, એકોર્ડિંગ ટુ લેન્ઝ લો. ઓકે, અને ફિલ્ડ એમાંથી પાસ થતું નથી. Field will decreases. Second one is your paramagnetic material. So now I go for paramagnetic material. So as I told you, in diamagnetic, atom is non-magnetic. It doesn't have any magnetic moment. But paramagnetic no atoms છે, constituent particles છે, possess the magnetic moment. Why? The electron motion is such, if you add all, m is not equal to 0. Magnetic moment is not equal to 0. A magnetic moment કોને કારણે છે? Because of the motion of the electrons. m is not equal to 0. But if you see the bulk, તો આ એક મારો એટમ છે, પહેલા પાર્ટિકલ છે, એની મોમેન્ટ આમ છે. પણ ઇફ યુ સી ધ બલ્ક, ઇન બલ્ક દેર આર સો મેની પાર્ટિકલ્સ. તો બીજું પાર્ટિકલ અહીંયા છે, એની મોમેન્ટ આમ છે. ત્રીજું પાર્ટિકલ આમ છે, એની મોમેન્ટ આમ છે. પાર્ટિકલ છે, હા, ઇટ ઇઝ નોટ ઇલેક્ટ્રોન. આગળમાં ઇલેક્ટ્રોન મેં બતાવ્યું હતું. then here, so randomly these are distributed randomly in all the direction. So if you add all these things now, so m total is equal to 0. આ બધાનો સમ લેવાનો હવે. આ કોણ હતું? સમ ઓફ due to electrons, and this m because of the atoms. So this total is 0. If I use bulk, and this is particle. So m bulk is 0, but m particle is not 0. And this randomization is increasing with increase in temperature. And randomization temperature વધવાની સાથે વધવાનું, that we already studied in this what is called ideal gas ની જો આપણે ચેપ્ટર હતું એમાં 11th. દરેક એટમ છે મેગ્નેટિક છે,
પણ એનું બલ્કમાં કેવું છે, નોન મેગ્નેટિક છે. ઓકે, હવે જ્યારે હું બહારનું ફીલ આપું, અહીંયા બહારનું ફીલ આપણે આપશું, so what will happen, this all will try to align this direction, બધા એમાં align થઈ જશે, and therefore what will happen, this side becomes south and this side becomes north. આ બાજુથી ફીલ આવે છે, એવી રીતે ઓરિએન્ટ થાય તો આ બાજુ સાઉથ આવે ને આ બાજુ નોર્થ, સાઉથ નોર્થ સાઉથ નોર્થ સાઉથ, એવી રીતે ગોઠવાઈ જાય, આ રીતે બધા ગોઠવાઈ જાય લાઈનમાં, સાઉથ નોર્થ સાઉથ નોર્થ સાઉથ નોર્થ. So this being south and last become north. તો હવે શું થશે, આમનું પોતાનું ફિલ્ડ આમાં એડ થશે, બે એડ થઈ ગયા. સો રિઝલ્ટન્ટ વિલ બી લાઈક ધીસ, અંદરનું ફિલ્ડ વધી જશે. ઓકે, અંદરનું ફિલ્ડ વધી જશે, field will increase inside and outside is less. So this field is produced, કેટલું પ્રોડ્યુસ થતું હોય તો 10⁵ હોય અહીંયા ધારો કે તો 1 જેટલું ચેન્જ આવે. સિમિલર ઇન ડાયમેગ્નેટિઝમ ઓલ્સો 10⁵ 1 જેટલો ચેન્જ. તો 100 એ કેટલો હતો આપણે પર્સન્ટેજમાં આવું થાય, સો ઇટ બીકમ 10⁻³ એટલો ચેન્જ આવી શકે આમાં. એક્ઝેક્ટ આવું નથી કે એટલો ચેન્જ આવી શકે, ફિલ્ડ લાઇન્સમાં ચેન્જ આવશે 0.001% જેટલો. શા માટે, તો આ પાર્ટિકલનું ઓરિએન્ટેશન થવાનું છે, એટલે પાર્ટિકલ આ રીતે ઓરિએન્ટ થઈ જાય બધા. ઓકે, સો ધીસ સાઇડ બીકમ સાઉથ, ધીસ સાઇડ બીકમ નોર્થ, અને આ ફિલ્ડની સાથે એડ થઈ જશે. વી નો દેટ નોર્થમાંથી બહાર આવશે, આમ જશે અને આમ જશે. તો અહીંયા બે સેમ ડાયરેક્શનમાં આવ્યા, અહીંયા બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આવ્યા, તો અહીંયા ડિક્રીઝ થશે, અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થશે. When you put this material in field, so it gets attracted toward the higher field. મેં તમને પહેલા કીધું એટલે પેરામેગ્નેટિક હોય. ઓકે, તો આ પેરામેગ્નેટિકનો આ એક નેચર છે, હંમેશા ખેંચાય. તો m proportional to b/t અને t વધવાથી m તમારું ડિક્રીઝ થશે. m is equal to cb/t. c is called Curie constant, કારણ કે Pierre Curie આ ડિસ્કવર કર્યું હતું. m is equal to chi h ને c is equal to mu, b is equal to mu0h. આ બે ફોર્મ્યુલા આપણે જાણીએ છીએ, બરાબર છે. અને hs કેન્સલ કર્યું, તમારી પાસે શું આવ્યું, chi is equal to c mu0/t. તો chi ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ t. તો હું આનો ગ્રાફ પ્લોટ કરું તો આમ બી થઈ શકે ને, કે chi વર્સસ t, તો આવો ગ્રાફ આવશે. પણ chi વર્સસ 1/t તો સ્ટ્રેટ લાઈન આવશે. chi વર્સસ 1/t ફોર પેરામેગ્નેટિક, તો એ કેવો આવશે, સ્ટ્રેટ લાઈન આવશે. આવો ક્વેશ્ચન એકવાર પૂછાયેલો છે, એટલે સામાન્ય ક્વેશ્ચન ઘણી વખત આપણે નથી આવડતા, ડિફિકલ્ટ કરવામાં રહીએ ત્યારે. એટલે યુ હેવ ટુ સી ઓલ ધીસ થિંગ્સ, તો તમે પરફેક્શન તરફ જઈ શકો. ઘણી વખત બહુ ડિફિકલ્ટ તમે બહુ પ્રેક્ટિસ કરી હોય પણ સામાન્ય ક્વેશ્ચન રીડ ના કર્યું હોય, તો તમારે તો બધું કરવું પડશે, કારણ કે ઓલ ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ આર આસ્કિંગ, રાઈટ. So these are the two materials we have studied. That is, the one is the diamagnetic, which is a particle છે, ખરેખર નોન મેગ્નેટિક છે, અને પેરામેગ્નેટિક પાર્ટિકલ મેગ્નેટિક છે. હા, ડાયમેગ્નેટિઝમ નેચરની મેં વાત કરવાની હતી. હવે એવું નથી કે નેચર જે છે ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ હોય તો બરાબર, પણ ડાયમેગ્નેટિઝમ તો ઓલ પાર્ટિકલ્સ, વેધર ઇટ ઇઝ આયરન or nickel or cobalt or this aluminium, all these materials possess the diamagnetism nature. પણ ડોમિનન્ટ કોણ હોય, પેરામેગ્નેટિક હોય. એટલે તમને એમ લાગે આ પેરામેગ્નેટિક છે, પણ ડાયમેગ્નેટિઝમ નેચર તો લેન્ઝ લો બધે એપ્લાય કરવો પડે. આપણે મેન્શન કર્યું હતું લેન્ઝ લો, જ્યાં જે ઇલેક્ટ્રોનની મોશન હોય ત્યાં આગળ લેન્ઝ લો એપ્લાય કરવો પડે, અને એ નેચર મળે જ. પણ એનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હોય, અને પેરામેગ્નેટિક નેચરનું પ્રમાણ વધારે હોય. સો material looks like paramagnetic, but all the particle in the nature possess the diamagnetism nature. Diamagnetic material છે એવું નથી કહેતો, ડાયમેગ્નેટિક મટીરિયલ બધા છે એવું નથી કહેતો, પણ ડાયમેગ્નેટિઝમ નેચર હોય છે. ઓકે, સો યુ બી કેરફુલ અબાઉટ ધેટ ઓલ્સો, કારણ કે કન્ફ્યુઝિંગ લાગે તમને. તમે કે હું બધા પાર્ટિકલ ડાયમેગ્નેટિઝમ નેચર હોય તો એને હા પાડવાની છે, ડાયમેગ્નેટિક છે તો કે ના પાડવાની છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, now we go for few problems. So here one
Question: magnetic material certain place, the original component of it is given, that He is equal to 0.26 Gauss. It is in Gauss, not in Tesla. Deep angle, that is I, is equal to 60 degree. Then what is the magnetic field at this location? So we have formula He is equal to B cos I, and therefore B is equal to He upon cos I. So He is a 0.26 divided by cos 60 degree. Cos 60 is half, so 0.52 cos. Suppose ZE નું પૂછો તો શું થાય? ZE is equal to, you can write answer in two ways. એક તો આમ બી કરી શકે, B મળી ગયું છે એટલે તો કે B sin delta, sin I, sorry. So 0.52 into sin 60. So 0.52 into root 3 by 2. That way. Or I can use this also. Tan I is equal to ZE upon HE. આમથી મળી જાય. Okay. Whether use this formula or use this formula, you can get it. Next. A solenoid has a core of a material with relative permeability. So it is mu R is equal to 400. And we know that mu R is equal to what? Okay, mu 0 upon mu. This is mu R. The winding of this carries the current, that is I is equal to 2 ampere. Solenoid માં current કેટલો pass થાય? એટલો થાય છે. And number of turns is 1000 per meter. So small n is equal to 1000. Number of turns per meter. You calculate H. So during the theory, I mentioned that H is nothing but magnetic intensity, but you can write Ni. I current flowing in the solenoid, and is the number of turns per unit length. So 1000 into 2 is equal to 2000. This part is not given in your text, but major theory explain કરી ત્યારે આ વાત કરી હતી. So 2000 ampere per meter. Second one is M. What is M? So how I can calculate M? So M is equal to, આપણી formula શું છે? Chi H, sorry. M is equal to chi into H. H is we know, but we don't know chi. What is chi? So chi plus 1 is equal to mu R. Our formula છે. So what is my chi? Okay, mu R minus 1. So mu R is 400 minus 1. So it is 399. So we put this 399 into H, that is 2000. લગભગ એને 400 લઈ શકાય. So 4 2 ja 8. 1 2 3 4 5. 10 plus 2 5. What is the unit? Okay, ampere per meter. Whatever the unit of H, same unit of M. Okay, so we got M. Then C, B is equal to mu H. We know that. What is mu? So mu અહીંયાથી આપણને મળી જશે. Okay, mu 0 upon mu R into H. Mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. And mu R is 400 into H, that is the 2000. So you can simplify this. This 2 is cancel out. This 4 is also cancel. હવે તમે લગભગ કેટલા થશે? 20 into pi એટલે 20 તેરી 60 જે આવે. So here one solenoid material related permeability તમને આપેલી છે, that is mu R is equal to 400.
અને મ્યુ આર શું હોય છે તો કે મ્યુ અપોન મ્યુ 0 હોય છે. સોલેનોઇડનો કરંટ કેટલો આપ્યો છે તો કે 2 એમ્પિયર. નંબર ઓફ ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ 1000. Then find H. તો જ્યારે when we discuss the theory ત્યારે આપણે કીધું A is equal to શું હોય, સોરી, A is equal H શું હોય તો કે સ્મોલ ni. ફોર્મ્યુલા તમને નથી આપી, મેં થિયરીમાં ડિસ્કસ તેમ છે તમે કરી હતી. n is equal to 1000 into I2. So 2000 ampere per meter is A. B, M. So M is equal to chi H. What is chi? તો આપણને ખબર છે 1 plus chi is equal to mu r. તો chi શું થશે? Mu r minus 1 into H. So this is 400 minus 1 into H 1000. So this you can take 400 no problem. So it almost 2000. H is 2000. So 8000. So 8 into 10 raised to 5 into 10 raised to 5 ampere per meter. M. M no H no same way, chi is unitless. Then C, B. What is B? B is equal to mu H. And what is mu? Okay, mu is equal to mu 0 into mu RH. Mu 0 is 4 pi. એમાં થશે ને અહીંયા જો mu is equal to mu r into mu 0. 4 pi into 10 raised to minus 7. Mu r is 400 and H is 8. H કેટલા હતા? 2000. Yes, 2000. Sorry, 2000. So if you simplify this, so 1, 2, 3, 4, 5, 10 raised to minus 1 તો થઈ જશે. 4 2 8, 8 ચોક 32, 32 ને આ 10 આવી જશે. એટલે 1 ટેસ્લા થાય છે. Check it. So it is 1 Tesla only. And now D, the magnetizing current, that is something different. It is not part of the text. માં નથી બહુ સમજાયેલું. તો આપણી ફોર્મ્યુલા હતી કે B is equal to B0 plus BM. બરાબર છે? This is mu 0 Ni. Mu 0 Ni અંદરનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. અને આને મારે એમ કહી શકે કે mu 0 Ni આ જાણે કે કરંટ છે તમારું જો મટીરિયલમાં ના ફ્લો થતો હોય, આ કરંટ ક્યાં ફ્લો થાય છે? સોલેનોઇડમાં. તો સોલેનોઇડના કારણે એટલું મને મળ્યું, પણ મને ફિલ્ડ તો વધારે મળે છે. તો કોના કારણે મળતું છે? ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ કરંટ. some current is flowing inside the solid material which you have placed. જો સોલેનોઇડની અંદર આપણે યાદ કરો, આવી રીતે એક મટીરિયલ મૂક્યું હતું, આવું મેં એક રોડ બનાવ્યો હતો, યાદ આવે છે? તો આની અંદર એક કરંટ આવો પસાર થતો હોય, then you are getting the field B. So this current is called magnetizing current. Okay, this current is called magnet. That I want to calculate. So B is equal to mu 0 N is common, and I, that current flowing through the solenoid, and this is magnetizing current. So I use one. So B upon mu 0 N minus I is equal to Im. What is B? So the 1, mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7, and N is the 1000. Number of turns per unit length. Minus I is equal to Im. આને તમે સિમ્પ્લિફાય કરવાનું રહેશે. So minus 4 divided by whatever. So this comes out to be, if you do the calculation with your calc or જાતે કરો તો વાંધો નથી. So this comes out to be 794 ampere. So આટલો કરંટ આમાં ફ્લો થાય છે, આમાં 2 ampere આમાં થાય છે, એટલો ત્યારે then you get the magnetic field 1 Tesla here. And 1 Tesla is very large field. બહુ ડિફિકલ્ટ છે લેબોરેટરીમાં પ્રિપેર કરવું, બધું મેલ્ટ થઈ જાય, એટલો તો કરંટ ની જરૂર પડે, આ બધું ઓગળી જાય. ઓકે, થેન્ક યુ. So question of the day, 2 short magnet, here is magnet 1, magnet 2 are fixed here. Magnetic moment 256 m આની છે, 281 m.
Find the magnitude and direction of magnetic field at point P. અહીં આગળ આપણે magnetic field ની direction અને એનું magnitude જોઈએ છે. Okay.